Assalamu alaikum. How are you, my dear student? I hope you all are well. We shall discuss about supply. I hope you all are ready to attend this class. Today I shall discuss on the chapter supply, and the content we shall discuss on what is supply, what is the rules of supply, and what is the how we can draw a curve of supply. This is all about. My dear student, firstly you have to know what is supply. Generally we all are concerned and knowledgeable about supply. If someone delivery or offer us regularly, we generally called this is supply. Actually not only that, the fact the producer or the seller, when he want to sold the fixed amount in fixed price, then it is called supply. The producer or the seller may have many more assets, many more goods and services, but the amount which he want to sell to the customer in certain time, in certain price, then it is called supply. So, my dear student, supply means to sell the goods and services in certain amount, in certain price, and in certain time. Though the seller or the producer had much more asset or goods or service has stored in his house or otherwhere. My dear student, then we shall discuss about supply rules, or what is the rules of supply. What is the rules of supply or supply rules? Rules of supply. Then we shall discuss function. Then we shall discuss imaginary function, then a particular function, and after all we shall try to draw a supply curve. My dear student, then we can discuss what is function. What is function? Function may be called such way. There's two terms we would like to say variable. One is fixed, constant, and other is variable. Always the price is variable, and here the supply, that means S, is depend on P, that means price. So the relation with dependency
P and S, I mean price and supply. This called function. I would like to explain it again. When supply depend on price, ignore other condition, then it is called supply function. There are some precondition or some points which are influence supply or decreases supply. In these cases, we would like to say when only the considerable goods price control the supply or show the relationship between price and the considerable goods amount, then it is called supply function. Here we show a function S of function of Px, Pr, T, W, tax and subsidy. My dear student, this is the very goods. This is the very goods which we discuss. P are the other goods which are related with Px. The wages, tax and subsidy, these affected the price or supply. So when we ignore these other and we called they are fixed and called as other. When they are fixed, only the price is increase or decrease, then the supply also increase or decrease, and they are they move on the same way. They are on face oriented. If the price increase, the supply normally increase. If the price decrease, normally the supply decrease. My dear student, we also show another function. It is also clearly discussed. S equal to C of C plus dP. Here C is Sedok and D is the dhal. We also example more clearly about function S equal to 10 plus 2p. 10 plus 2p. My dear student, we are now clear about supply. What is supply? What is the rules of supply? What is function? And what is the imaginary function? And what is the more exact or real function? Then we can draw a supply curve. Now I would like to work out it. If this is the function, when
P equal to 1, then S equal to 12. When P equal to 2, then S equal to 14. When P equal to 3, then S equal to 16. And we can create a index. This is P, this is Q of S. P1, 2, 3, P1 when, then S is 12, then 14, then 16. My dear student, we get a index. From this index we can draw a supply picture. Here OY, OX, this is perpendicular axis and this is land axis. In here we show price, here we show goods. When price 1, price 2, price 3. When price 1, the goods amount 12 unit. When price 2, 14 unit. When price 3, then 16 unit. We get 3 combination point A, B and C. These 3 combination point. If we draw in freehand, thus, if we draw in freehand, thus we shall get a line. It may be called as SS line, and this is the supply curve, and this is the supply curve. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আলোচনার এই পর্যায়ে এসে বিষয়টি তোমাদের সাথে আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করছি। আজকের এই আলোচনায় ছিল আমাদের যোগান বলতে কি বোঝো, যোগান বিধি কাকে বলে, যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যোগানের শর্তগুলো কি কি, যোগানের কাল্পনিক অপেক্ষক কি, একটা প্র্যাকটিক্যাল অপেক্ষক বা ফাংশন থেকে কিভাবে যোগানসূচি বের করা যায়, যোগানসূচি থেকে কিভাবে একটা যোগান রেখা নির্ণয় করা যায়, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়েছিল আজকের আলোচনা। তাহলে আমরা প্রথমে বলেছি অপেক্ষক। যোগান অপেক্ষক কি? প্রথমত যোগান কি আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম এইভাবে। আমরা বুঝতে শিখেই জানি, নিয়মিত কোনো কিছু কোনো জায়গায় দিতে দেয় যারা অর্থের বিনিময়, সেটাকে সাধারণত যোগান বলি। খুব পরিচিত শব্দ, দুধওয়ালা দুধ দিয়ে গেছে, হ্যাঁ গেছে। এরকম কিছু হয়, অনেক সময় মাছওয়ালা মাছ দিয়ে যায় সপ্তাহে একদিন, এটা এক ধরনের যোগান। তো এইটা নিয়মিত যখন দেয় তখন আমরা যোগান বলে থাকি। এইটা আমরা যেটা জানি সেটা আমাদের অর্থনীতির ভাষায় নয়, আমরা অর্থনীতির ভাষায় আজকে শিখব। অর্থনীতিতে যোগান বলতে একজন উৎপাদনকারী
বা একজন বিক্রেতা সে নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রি করে থাকে, সেটাকে বলা হয় যোগান। আরেকটু পরিষ্কার করি, একজন যোগানদাতার অনেক ধান উৎপাদন হতে পারে, অনেক পাট উৎপাদন হতে পারে, কিন্তু সে বাজারের যে দাম দেখছে তাতে সে একটা নির্দিষ্ট অংশের বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী, সব সে বিক্রি করবে না। এই জন্যে যতটুকুন সে বিক্রি করবে এইটুকুনি হচ্ছে তার যোগান। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। অর্থাৎ যা উৎপাদন হবে সবই সে বিক্রি করবে না, সে বিক্রি করবে যতটুকুন চলতি দামে সে বিক্রি করার মতো মানসিকতা তার তৈরি হয়, সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা এবং পারিপার্শ্বিকতা। কারণ সে ভাবতে পারে এই দ্রব্যের দাম পরবর্তীতে বাড়তে পারে, এখন ঠেকা কাজ সারার জন্য কিছু অংশ বিক্রি করব, বাদ বাকিটা পরবর্তীতে বিক্রি করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে আমরা বুঝলাম যোগান কাকে বলে। আমরা এরপরে বলতে চাইছি যে রুলস অফ সাপ্লাই কি, যোগানের বিধিটা কি। যোগানের বিধিটা হচ্ছে এই, যোগান যে বিধি মেনে চলে। এখন যোগান কোন বিধি মেনে চলে? যোগানের ক্ষেত্রে অন্যান্য অবস্থা বলতে একটা টার্ম রয়েছে অর্থনীতিতে। যখনই আমরা কোনো তথ্য শিখব, বিধি শিখব, তখন অন্যান্য অবস্থার কথা আমরা বলে থাকি। অন্যান্য অবস্থা আমি ব্যাখ্যা করছি পরে, আগে আমি সংজ্ঞাটা ক্লিয়ার করি। অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে বিবেচিত দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, দাম কমলে যোগান কমে, এইটা হলো যোগান বিধি। এবার আলোচনা করি অন্যান্য অবস্থা কি। যেমন আমরা যদি বলি যে, একটা উদাহরণ দিই, ধানের বিকল্প একটা দ্রব্য গম হতে পারে। তাহলে ধানের দাম যখন কম, তখন সাধারণত গমের দামও ওরকম কমই থাকে। আবার যখন আমরা দেখি চাউলের দাম যখন বেড়ে গেছে, তখন আটার দামও বেড়ে গেছে। অর্থাৎ রিলেটেড কিছু দ্রব্য থাকে। তাহলে ধানের দাম তখনই বাড়বে যখন আটার দামও বা গমের দামও বাড়বে। তাহলে একটা দ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে এর বিকল্প কোনো দ্রব্য, এর উৎপাদন খরচ, এর প্রযুক্তিগত ব্যবহার, এর সাপ্লাই পরিস্থিতি, পরিবহন পরিস্থিতি, এবং সরকার সেখানে কোনো ট্যাক্স কীরকম নিচ্ছে বা ভর্তুকি কীরকম দিচ্ছে, এই সমস্ত বেশ কিছু পরিস্থিতি রয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে একজন যোগানদাতা সাধারণত যোগান দিয়ে থাকে। আর এই সবগুলো বিষয়কে আমরা অন্যান্য অবস্থা বলে থাকি একসাথে। তাহলে অন্যান্য অবস্থায় স্থির থেকে যখন দ্রব্যের দাম বাড়ে তখন দ্রব্যের সাপ্লাইও বাড়ে, যখন দাম কমে তখন সাপ্লাইও কমে। আর এই বিধি যখন মেনে চলে তখন সেইটাকে আমরা বলি রুলস অফ সাপ্লাই বা যোগান বিধি। এরপর আমার আলোচনা ছিল যে আমরা তাহলে যোগান কী কী বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় সেগুলো আমরা শিখলাম। তারপরে আমরা কাল্পনিক একটা সমীকরণ লিখেছিলাম, এস ইকুয়াল টু ফাংশন অফ পি এক্স পি আর টি ডব্লিউ ট্যাক্স সাবসিডি ইত্যাদি ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই অন্যান্য অবস্থা যেগুলো। এখন সব অন্যান্য অবস্থাকে আমরা স্থির বিবেচনা করে শুধু যে দ্রব্যটা আমরা বিক্রি করতে চাচ্ছে বিক্রেতা, ওই দ্রব্যটার দাম বৃদ্ধির সাথে যোগানের কী সম্পর্ক? সমমুখী সম্পর্ক। এইটা যে চিত্রের মাধ্যমে, যে ফাংশনের মাধ্যমে দেখানো হয় সেটাকে বলা হয় যোগান ফাংশন। যোগান ফাংশনকে আরও স্পষ্ট করেছিলাম, অভ্যাস করেছিলাম এস ইকুয়াল টু 10 যোগ 20p। এখানে আমরা 10কে বলেছিলাম যে ছেদক, 2কে বলেছিলাম ঢাল। এরপর এখান থেকে আমরা একটা সূচি, যোগান সূচি বের করার জন্যে আমরা বিভিন্ন দাম, সাধারণত আমরা যখন বলি বিভিন্ন দাম, কমপক্ষে 3-4টে দাম আমরা বের করতে পারি। কমপক্ষে 3টে দাম বা 3টে তথ্যপত্র ডাটা বের করলে চিত্রটাকে অনেকটা ভুলমুক্ত, শুদ্ধ হয় বা সঠিক হয় বা বাস্তবতার কাছাকাছি হয়। তাই আমরা এখানে পি 3টা ধরেছি, P1 P2 P3।
পি এর বিভিন্ন দামের ক্ষেত্রে আমরা এস এর বিভিন্ন পরিমাণ পেয়েছি। পি ইকুয়াল টু 1, তখন আমরা 12 পেয়েছি। এইভাবে যথাক্রমে 14, 16 পেয়েছি। সেটাকে যখন ছক আকারে লিখেছি, টেবিল আকারে লিখেছি, তখন এটাকে আমরা বলছি সূচি। তাহলে আমরা এখানে অনেক প্রশ্নের উত্তরে এসে গেছে যে একটা যোগান সূচি থেকে, যোগান সমীকরণ থেকে একটা যোগান সূচি নির্ণয় করে, এরকম প্রশ্ন হতে পারে। শুধু এইটুকুন করে দিলে হয়ে যাবে। আবার যদি থাকে যে একটা যোগান অপেক্ষক থেকে যোগান সূচি নির্ণয় করো এবং যোগান সূচি দিয়ে যোগান রেখা নির্ণয় করো, তাহলে এখানে আমরা বলেছিলাম লম্ব অক্ষে দাম দেখিয়েছি, ভূমি অক্ষে দ্রব্য দেখিয়েছি। লম্ব অক্ষে বিভিন্ন দাম 1, 2, 3 যখন নিয়েছি, আর ভূমি অক্ষে যখন সেই অনুযায়ী যথাক্রমে 12, 14, 16 দিয়ে আমরা 3টে কম্বিনেশন পয়েন্ট পেয়েছি। কম্বিনেশন পয়েন্ট এ, কম্বিনেশন পয়েন্ট 2 বি, কম্বিনেশন পয়েন্ট সি। এটাকে আমরা যদি মুক্ত হস্তে, ফ্রি হ্যান্ডে আমরা একটা রেখা টানার চেষ্টা করি, দেখলাম যে বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী একটা লাইন পেয়েছি। এই লাইনটাকে যদি আমরা একটা নাম দিই, এস এস আমি নাম দিয়েছি। এই এস এস লাইনটাকেই আমরা বলি সাধারণত যোগান রেখা। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা মোটামুটি আলোচনার শেষ পর্যায়ে। আশা করি তোমরা যোগান চ্যাপ্টারের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলে। যেগুলো বুঝতে অসুবিধা সেগুলো তোমরা ইনবক্স করবে, জানতে চাইবে। আর তোমরা যত উৎসাহিত হয়ে এটা তোমরা দেখবে, সাড়া দেবে, ততটাই উৎসাহ বাড়বে। এটাই স্বাভাবিক। এর জন্য কী করা উচিত তোমরাই জানো। এর জন্য বেশি বেশি ফিডব্যাক দেওয়া উচিত। আর ফিডব্যাক পেলে উৎসাহিত হব নিঃসন্দেহে। তো আজকে এ পর্যন্ত। বরাবরের মতো একটা কথাই বলি যে বৈশ্বিক এই দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই ভার্চুয়াল ক্লাস চলছে। সব কিছু স্থবির করে দিতে চাচ্ছে এই দুর্যোগ, তবুও আমরা থামছি না। আশা করি মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দুর্যোগ থেকে মুক্ত করবেন। আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসব। আমরা লাইভ ক্লাস আমরা উপভোগ করব। আমরা কলেজমুখী হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।